kilio cha kutosha. Nishike tu please. Tumefanya kilio cha kutosha. Iwe ni ugonjwa, shika vizuri. Iwe ni ugonjwa au magonjwa, iwe ni njaa, iwe ni corruption, iwe ni vitu kama cancer, iwe ni vitu tunaona sasa maandamano. Really hizi ni symptoms, ni dalili tu ya ugonjwa. Ni nini haswa inaumiza Kenya? Ni historia yetu. Hapo mwanzo kulikuwa na founding fathers. Unapata Kenyatta ako kwa jela, kina Odinga wanafaa kuunda serikali. Kwa moyo wa ukarimu aka volunteer, akajishukisha, aka insist lazima Kenyatta atoke jela awe ashikilie ushukani, akuwe ndio president. Unapata hiyo ni roho ya ukarimu ambayo tungependa kuencourage sisi kama Wakenya tukue wakarimu. Unapata, lakini kwa sababu gani Wakenya tusaidiani leo hii? Ni kwa sababu ya experience. Asante ya punda ni mateke. Mzee Jomo Kenyatta alipiga Odinga teke, na hiyo ndio ilileta laana. Hiyo ndio ilileta laana Kenya hii. Ukiwa na deni, dawa ya deni ni kulipa. Rais wa sahi William Ruto, Daktari William Ruto alipata nafasi ya kwenda State House kwa ile claim ya deni ilipwe, si ndio? 5 huku ama 5 ni deni tu. Lakini kwa kawaida excuse me, kwa kawaida unaanza kulipa ile deni imemachua kwanza. Ukiniuliza opinion yangu personally, deni ya Raila ama deni ya Odinga ilimachua kabla ya William Ruto. Kwa hivyo dawa ya deni ni kulipa. Kwa sababu ya kupigwa teke kwa bwana Odinga na rais wa kwanza Jomo Kenyatta, nchi hii imepata laana. Japokuwa tuna mvua, hatuwezi pata chakula cha kutosha. Japokuwa tuko na teknolojia ya kisasa, bado saratani inatuweka chini, cancer inatuweka chini, corruption ndio hiyo. Some things are spiritual. You can't solve a spiritual problem with physical means. Kwa hivyo Wakenya, badala ya kujifanya wanafiki, tunaenda kwa breakfast, power breakfast, prayer breakfast kila mwaka. Turudi kwenye roho zetu na historia yetu mbaya, mbovu, ndio neno. Let us acknowledge there was a mistake, okay? And we are living, as grandchildren of our forefathers, we are living the consequences of the mistake of Mzee Jomo Kenyatta betraying benevolence, a good heart expressed to him by Odinga. Once we do that, nchi itatulia, nchi itapona, uchumi itapona. Angalia hivi. Je, ni jambo la kawaida mtu kama Raila, mtu ana cheo chochote? Wachana hii mambo ya opposition, nikikutuma ofisi ya opposition utaenda wapi? Hakuna address, lakini ako na nguvu kuliko serikali. Akisema ni holiday, watu watapayuka tu, lakini wakati ikifika sana dakika na sekunde kuna holiday Raila amesema. Tujiulize hivi, kinagobaga tu yani. Let's be honest wa Kenya. What gives Odinga's family that power to hold the whole country at ransom? It is the curse. Tuliwakosea hawa watu. Kitu sawia na ukipata mtu na bibi yako, hata kama we ni mkonde, huyo mtu utamnyonga. Hauna nguvu ndio kawaida, lakini hiyo siku utamnyonga. Umepata hiyo power wapi? Ni power ya laana kulingana na ile mtu alivyokufanyia unyama. Kwa hivyo let's agree as one Kenya that tulikosea. On behalf of our founding fathers, especially Mzee Jomo Kenyatta, at independence, kila mtu alikuwa na hopes that Africa is going to be born anew. Tunaenda kwa ile nchi ambayo kila mtu anamata. Kila mtoto atashughulikiwa. Kila mtu atasoma. Lakini leo hii hata masomo ibakia matajiri. It's so sad. Maskini leo hii ukipata cancer, that's a death sentence. Hauna pesa, utaenda wapi?
haifai iwe hivyo. Kwa hivyo Wakenya, let's be honest. Let's all acknowledge hii mambo ya huyu ni Mjaluo, Mkikuyu, Mkamba nini. Hizo haziko. The only two tribes, the rich and the poor. Kwa hivyo suluhu ni moja. Let us acknowledge con game ilianza hapo awali, hapo mwanzo. Turudishe mkono kwa the Odingas. Wao pia wapate hii kitu ndio inchi ipone. I'm not saying that I'm downplaying the fact that Ruto is the current president. I have no problem with that. I am saying here, upstairs, I'm okay. But I am insisting that unless we dial the right button, we go back to the drawing table and build a new foundation, tutakuwa tunazunguka tu hivi circles. Look, Tanzania here of all the nations. Tanzania here wametu overtake uchumi. Ingawa ni ngumu kukubali, tumeishi in denial kama the US. Superpower ya US imeisha tayari. But they are still living in denial. They don't want to accept it. That's the same condition with Kenya. Kenya is a great nation in Africa. But look at how we are. Bado watu wanalala kwa nyumba za mabati, kwa nyumba za matope. Bado watu wanakosa chakula Kenya hii. This is a rich nation, kuna resources. But ile laana ya founding fathers, mzee Jomo Kenyatta alisaliti Odinga, ndio ina confuse nchi. Dawa ya deni namaliza kusema ni kulipa. Tulipe deni ndio nchi ipone. Hiyo ni kisiasa. The second and the last one, kuna hii mambo ya judiciary, Ruto and judiciary. Wakati Ruto alikuwa deputy president, aligundua ujanja ya kuwa akianza kulipa watu wa judiciary mapema atawa pocket, na ikifika kwa wakati wa uchaguzi hata akirig kina opposition wakienda kotini, unapata judiciary itacheza kulingana na mwenye amekuwa akimlipa ambao ni Ruto. Lakini sasa hivi kuna wengine wamegundua hiyo mchezo wake, hiyo karata yake, ambao wana claim eti ni Kenyatta. Eti Uhuru ameanza kulipa judiciary mapema. So anakasirika kwa sababu wamepatikana kwa game yake. Let us be honest. Alafu muulize, hii machozi yote ya Wakenya atapeleka wapi? Exactly. Atabea. Exactly. Let me, na mama ya kina baba atabea hiyo machozi yote. Let me address the president. Shika tu please. You are not doing it in vain. I want to address the president as a gentleman, but in a bipartisan manner. Kidogo tu. In a bipartisan manner. Ndiyo kuna quest for wealth. Ndiyo kuna kila mtu anatamani kuomoka ama kuwa tajiri. Sikatai. Pesa ni mzuri, ni sabuni ya roho. Lakini at what cost? You must live with this reality in mind, that whatever you get for free must go away with some of your belongings. Unaona? Watu wakilia hivi in large numbers, unaweza kuwa na magonjwa zingine ambazo haziponi. Laana ni real. Laana ni real. Tafuta mali sijakataa, lakini at what cost? Let us not be greedy. You are the president. And if you are the president, you need to earn my respect as a person. It's automatic to respect presidency, because that is an institution that we all own. But the person of president, please rise up to the dignity of a president. We want to see a president. We don't want to see somebody on a tanga-tanga the way you used to tanga-tanga when you're the deputy. Get serious, my friend. You don't need a degree to know this. Just get serious. Wacha hii mambo ya kutanga-tanga everywhere. Familiarity breeds contempt. Utakutana na madharau. Wacha kufanya kila kitu. Delegate. There are people smarter than you in this country, Mr. President. Acknowledge it. In life, kuna watu watakuwa mbele yako,
kuna wengine watakuwa nyuma yako. Just acknowledge it. Employ smarter youths so that we also gain something from this country. We want to own this country. We want to co-own this country and let this country be livable. Lastly, the issue of kutafuta kazi. Tunatutafutia kazi kama vijana huko ng'ambo. I think that is so absurd. It's petty. Hizo ni kazi ya bureau. Wewe ni rais ama wewe ni mfanyikazi wa bureau? Wewe ni mkora wa bureau ama wewe ni rais? Please, learn to toe the line. Do things that are worth the presidency. Hatutaki kukuwa na rais ambaye ako kila mahali. Ukienda kwa choo ako, kwa bafu ako, jikoni ako. Kwa hivyo, hata kwa nyumba haufai kuwa na bibi. Kwa sababu utakuwa unafua, unafanya kila kitu. Unaona? Hata ile shughuli sitaki kutaja, utakuwa unafanya peke yako. Haifai iwe hivyo. Let us have an organized country, na it starts from the top. Hii mambo ya bottom up cannot work. It defeats simple human reasoning. Okay? Things start from the top. We lead by example. Division of labor and labor specialization. Kuja hapa kwa ground. Okay? Chukua huyu youth ambayo ako amebobea katika kitengo fulani, sekta fulani, field fulani. Mpatie yeye kazi. When will we grow? You always tell us leaders of tomorrow, leaders of tomorrow. We also need that experience so that over time we become experts. Unaona? Tunataka pia kugain hiyo expertise, hiyo experience. Unaona? Try us. Some of these youths here are smarter than your all your CSS combined. But I know it's a game of thrones. It's a con game. Okay? It's only two tribes, the rich and the poor. And I take this moment as I finish completely to urge the youths. We need to be smart. Don't wait to be spoon-fed. Look for the knowledge. Get to know all that you need to know as a youth so that you make informed decisions. If you want to support someone's agenda as a youth, jiulize, how will you benefit? Of course, life is transactional. We must be selfish enough as youths to only support causes that supports our survival and our prosperity thereafter. Without that, it's in vain. You are not a tissue paper to be used as a youth. Own your game. Everyone is conning everyone. Be a better con man. The president is a con man. Outcon the president as a youth. We are going to outcon the establishment as youths and come up stronger. Because it's just one language. It's a con language. Everyone promises everything, but they deliver nothing. The game sounds familiar. So the time for promises is ended. We are going into the time of activity. Unless there is any other question, I would like to pen it there.